Hello. Yes, ma'am. Actually, I have no clarity about this because this time university has changed the pattern and everything. So if there Yeah. will be any staff meeting, I'll get the clarity and I'll give it to you. But as on today, I don't have any clarity. ओके मैम, बट एक रिक्वेस्ट थी सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हम लोगों को एक Your voice got cracked in between. You can repeat what you were saying. सॉरी मैम. I couldn't hear you properly. You can हाँ, repeat. यस मैम. मैम मैं ये कह रही थी कि वेटेज का सारे सब्जेक्ट्स का अगर पॉसिबिलिटी है तो एक शेड्यूल या एक चार्ट टाइप बना के हम लोगों को भेज सकते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. I'm not the right person to represent this. You can talk to B.Ed convener. ओके मैम. Hmm? ओके मैम. There are other students. Shall we begin the class? Yes, ma'am. How many participants are there? Forty-six. 6. Okay. Okay, now I am just doing the screen share and then we will just have a look to what we have discussed so far. And then at the last, we'll wind up the unit with the help of the last topic, that is correlation of language with other disciplines and other subjects. Screen is visible to all of you? Yes, ma'am, it is visible. Fine. So this particular unit has these many points. What is language? Meaning of language. Then we discuss about the centrality of language, wherein we discuss about the characteristics of language and then how language plays a central position in the uh, development of child as a whole. Then we have discussed about the language as a medium of communication, phases of language development, which includes the written phases and oral phases, role of language in child's intellectual development and learning, wherein we discuss about Vygotsky's
social learning theory, wherein we talk about zone of proximal development. Then in the last class, we discussed about uh, language in the school curriculum. What is the breakup of language? How exactly the classical language, modern language, and national language or the official language placed in the school standards, how they are bifurcated. Then we discuss about certain policy issues, or you can say that issues or factors which are affecting on the language development. And we have discussed when we discuss about importance of language, we discuss about how it is important, we discuss about the characteristics, we try to understand the meaning of language. This is about the centrality of the language. Then in the characteristics, these are the characteristics we have discussed. These are certain fact files about Indian languages. I will post this PPT on the team files section after the class, so you can have access to them. In the theories of language acquisition, we have not gone into the detail about it, but at least you should know the names, the person who have worked in the development of theories in the area of language. These are the stages which we have already discussed. Then written language. This is written language development. And in this Vygotsky's socio-cultural theory, zone of proximal development, Vygotsky, what Vygotsky has said about the language and language development, this language policy is just for your understanding, because we have not covered it, because we have covered this language policy in your assignment section, and so we have not touched it in the classroom, but I will put this also in the PPT so that you can just read it for your clarity. This we have discussed language in the school curriculum. What are the recommendation of various commissions and committee? In your MCQ type questions, you have to remember all these things. National policy education, present scenario of language in school. These are the certain issues which we have discussed. This is about factors affecting language acquisition. These are the internal factors: age, personality, motivation, experience, cognition, native language. These are the external factors which we have discussed: curriculum, instruction, culture and status, motivation, access to native speaker. Now, let us discuss about how language is correlated with other languages. Sorry, how language is correlated with other discipline. So here there are 2 points of discussion. One is language as a discipline has its roots or its interrelationship with other disciplines. Language as a subject has its interrelationship with other subjects. So in the first part we discuss about the discipline, language as a discipline. So now it's your turn. Yes, students. मैम जैसे कि अगर मैथ्स पढ़ाना हो, साइंस पढ़ाना हो, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें लैंग्वेज तो यूज करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो. तो विदाउट हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन नॉट टीच एनी सब्जेक्ट, nor we can Okay. communicate, nor we can share our ideas or thoughts or our thinking. So we can say that language is a basis for learning other languages. Yes, I ma'am. mean Absolutely. other disciplines. Yeah, ma'am. So Ma'am, to this is evaluate theorems, any statement, we used to generally use language to elaborate that things. For any fine. equations or Yes, yes, Preeti and Mariam, both of you are correct.
Any other point? Why do you think that language and other disciplines are interrelated? Yes, ma'am, they are Okay. interrelated. Yes. So you said that language, other disciplines are dependent on the language as far as medium of communication is concerned. They need a medium to carry their particular subject. Suppose if I am teaching you UDS, without language I cannot teach you. So that is one point. Okay. Now, do you think that language as a discipline depends on any other discipline? Ma'am, could you repeat, please? Do you think that language as a discipline depends on any other disciplines and how? Yes मैम, डिसिप्लिन्स आर इंटरडिपेंड on each other. जैसे कि साइंस है और आपने साइंस का जो एग्जांपल दिया था कि एवरीथिंग इज साइंटिफिकली, मैथमेटिक्स में था कि एवरी इंटरवल होता है, जैसे लैंग्वेज होता है वो उन सिंबल, लैंग्वेज होता है वो उनको एक्सप्लेन करता है, तो साइंस मैथ लैंग्वेज ये सब इंटरडिपेंडेंट है, ऐसा लगता है मैम मुझे। ऐसा तो लगता है, बट इन द एग्जाम सपोज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, अभी आपका एमसीक्यू वाला एग्जाम होने वाला है तो बात अलग है, बट सपोज somebody will ask you in the viva also that do you think that language is dependent on other disciplines? उसका वाइस वर्सा तो पता है कि other disciplines are dependent on language because of the very basic nature that it is a medium of communication and it clears or it creates a base for learning other languages. Fine. So this is one. Now you can tell me that how language is depending on other disciplines. I hope my question is clear to you. Yes ma'am. Like social science is a Yes, ma'am, discipline. it is clear. Social science is a discipline. So, from historic perspective, how language has evolved. Therefore, language depends upon social science. Can you elaborate this, Mariam? Yes, ma'am. People started to learn. मतलब पहले वॉइस बोलते थे, फिर साउंड, मतलब फिर धीमे धीमे लैंग्वेज बनाई, तो पूरा सोशल साइंस जो अगर हिस्ट्री देखे, सोशल साइंस में पार्ट है हिस्ट्री, तो हिस्टोरिक एरा में पूरा देखे कि कैसे हम बने, तो मैम लाइक दैट वाइज। Okay. Any other response in this regard? Please share your view so that we can discuss and we can clear out things. मैम आई डोंट नो आई एम करेक्ट और नॉट मैम, ऐसा होता है ना कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें हम लेसन्स पढ़ाते हैं जिसमें स्टोरीज होती हैं, लाइक स्टोरीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि माइथोलॉजी हो गया एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक अभी करंट में अगर हमको एक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाएंगे तो कॉम्प्रीहेंशन करंट सिचुएशन पे बेस हो सकता है, लाइक इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रीहेंशन आ गया, तो इस वे में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में थ्रू विच अ लैंग्वेज इज बिल्ट अप. Yes. So from where the content of the language, from where the content of poem is been built, authors जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं? Imagination is one part, fine. But apart from that, from where they got the content, from where they got the inspiration to write, from where they got the stuff to create their stories. Novel लिखते हैं ये लोग लिटरेचर में, या कहीं से पोएम लिख दिया, प्रोज लिख दिया, तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी शेयर करते हैं. वन इज एक्सपीरियंस और दूसरी जब उन्होंने पहले से नॉवेल या कुछ पढ़ा है तो उससे इंस्पायर होके ओके फ्रॉम कहीं और से पढ़ा है तो सो फ्रॉम एनवायरमेंट के सराउंडिंग्स, यस ऑब्जर्व करके समाज आसपास को देखकर मैं अपना अनुभव from the व्यक्त culture करना एक itself. कविता एवं कहानी के माध्यम से. Yes. So from the culture, from the society, from the history,
they get certain inspiration to write and create their own story. Now, other thing is that when we discuss about the Stone Age, and when we discuss when the paper is been invented, so it is the dependence of the language on the you can say technological advancement. We could study language because our ancestors have preserved that language. They could preserve and they could transform it either through oral medium or through written medium. So when it comes to the written medium and documentation, रामायण महाभारत बाइबल गीता गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारे ग्रंथ जो है ये they were written and they were preserved. So how could they preserve it? Because that technology was available, and that technology is the product of science. So that is how, you know, technological advancement. Say for example, invention of the paper has got you can say evolution in the field of documentation. Linguistic documentation has been started. Then, because of the mode of communication, mode of transportation have opened the avenues for the writers to move from one place to other place, and they could research and they could do more better literature. Say, for example, people from Rajasthan have moved to Baroda, I mean Gujarat, and then these two languages got mixed up and a new language has been developed. So, like that, you know, different disciplines are cutting across to their boundaries, and they are merging with each other, and they are dependent, as Mariam was saying, that they are interdependent on each other. Now, if somebody is from language and background, then in Gujarati we study Chand. Okay, so it has some numbers written in that. If you study sonnet, then numbers are there, that इतनी लाइन होनी चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए, इतनी इतने में खत्म हो जाना चाहिए, हाइकू. So these are the you know, certain rules are applied when we study language, when we study linguistic. Even when I was talking about that science of your vocal box, that uh, how exactly the sound is produced. So it's a science, and if we use it properly, then only we'll be able to relate it with, uh, I mean, we'll be able to understand it properly and use it. And now, if we see the science of language and the alphabets which are created, and if you relate it with the spirituality, this is it is related with that. Say, for example, if you see our alphabets and the alphabets we are speaking, and similarly, because I am teaching yoga education also at the B.Ed course, I could do that correlation that there are 7 chakras of our human body. And these 7 chakras, uh, if you see them and their Bij mantra, if you connect, they are the last 5 alphabets of the Gujarati alphabet series. So like that, and if you when you pronounce them, uh, then there is a specific vibration which are creating, and they are relating to a development of specific chakra which are given in our human body. So like that, you know, you have to expand your horizon and you have to try to establish interrelationship with the language with other subjects. Say for example, Sanskrit, if we talk about, it's a classical language, and the way we pronounce Sanskrit, it bounds to develop our brain more powerful. It develops the logical mind when we chant certain Sanskrit shlokas, and every Sanskrit shlok starts with and sometimes whenever it ends, it has ma, which is incomplete ma, m, जिसको हम बोलते हैं, and that ma is always related with the one of the points in human brain which is related with the logical thinking. So see, we don't know certain things, but if you go into the analysis of the language and linguistic part, it will definitely help you understand the other subjects thoroughly. Fine. So signs and symbols develop किया है. Language has borrowed certain symbols from visual arts.
or you can say visual art is developed with the help of symbolic language. So that is how they are interrelated. अभी और कुछ आपको ध्यान में आ रहा है after listening to this? Yes, students, your turn. मैम संस्कृत एक सब्जेक्ट रहेगा या डिसिप्लिन या दोनों? Sanskrit is a classical language, and it is a discipline in itself. Okay, ma'am. Ma'am, we can say that मतलब हमने बोला कि इट इज अ लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये सब डिसिप्लिन है। जब आपने योगा की बात की तो एवरीथिंग मतलब जो भी हम करते हैं, लैंग्वेज, थिंकिंग, बोलते, ये सब एक्सरसाइज भी तो है, तो ये फिजिकल फिटनेस में भी तो आएगा। whenever you सही बात speak or whenever you think, your calories are burned. Very good. Yes, very true. और बोलते हैं तो पूरा मतलब जो वगैरह पूरी, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो 3 हवाएं होती है, मुंह से, नाक से और फिर पेट से। तो जब भी Yes. हम बहुत सारी चीजें प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी थर्ड मतलब पेट के अंदर से आती है। देन इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मैम। Yes, very true. So, if you are regularly chanting shlokas or you are speaking language, any language you speak, it will give you some physical exercises also. Yes, right. Now, as a subject, if we take up language and then you can take up any language, say for example, Gujarati language. Language itself is a discipline. But when we talk about language as a subject of teaching at school level, there are various languages we teach. Say for example, Gujarati, Hindi, Sanskrit, English, French, German, Russian. So as a subject also it carries content from various other subjects. Say for example, a scientist, a writer writes a story about a scientist, when a writer writes something on how India has reached on Mars. So these kind of stories when we develop, so it's a content borrowed from fiction stories are there, science fictions are there. When novels are written, then certain um, prose and poetries which are there, which are based on the content of science. Say, for example, sometimes because I am a science method master, I have my students, certain students who are very good in writing. So they write science poems to evaluate students. They write whatever they want to teach, they convert it in the form of poem and they teach. And so that poem can be a part of, I mean, can become content for language. So this is about the correlation of language with other subjects. Now, if Ma'am, you see computer that itself is also an language ना? computer is an instrument. हाँ नहीं मैम, कंप्यूटर को हमें बोलने के लिए उसमें भी तो लैंग्वेज यूज होती है ना? हाँ, उसमें वो बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है, बाइनरी सिंबॉलिक Sinex, लैंग्वेज, अल्गोरिदम हाँ, होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अल्गोरिदम है जो मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बट बेसिकली Sinex code and all. अल्गोरिदम में जो बाइनरी यूज होता है दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन संस्कृत। ओके, तो मैम कंप्यूटर भी देखा जाए तो फिर डिसिप्लिन ही कहलाएगा? कंप्यूटर इज नॉट अ डिसिप्लिन बेटा, कंप्यूटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ हार्डवेयर। नहीं, आई एम नॉट आईसी टॉकिंग ने अबाउट बताया नहीं पर्टिकुलर आपको, मशीन मैम, कंप्यूटर आई एम इज अ टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर। द सब्जेक्ट। कंप्यूटर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको देखो मैम हम क्या स्कूल्स में पढ़ाते हैं, कंप्यूटर होता है ना? वो इंफॉर्मेशन एंड क्या नाम है उसका, कंप्यूटर साइंस होता है, वो कंप्यूटर नहीं होता है। ओके मैम, कंप्यूटर ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट इज कंप्यूटर साइंस। बिकॉज मैम मुझे याद आ रहा है हमारे टाइम टेबल में होता था कि सिर्फ कंप्यूटर ही लिख के देते थे। टाइम टेबल में लिखने में वो लोग आलस करते होंगे, वो सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर नहीं होता है,
वो आइदर होता है आपका आईटी का पीरियड या होता है आपका कंप्यूटर साइंस का पीरियड। जैसे सीबीएसई स्कूल में बिकॉज माई हाँ कंप्यूटर एजुकेशन हो सकता है, बट बेसिकली टू बी वेरी प्रिसाइज इन द सीबीएसई स्कूल्स एंड इन द गुजरात बोर्ड स्कूल नाउ इट इज रीनेम्ड एज कंप्यूटर साइंस, सीएस बोलते हैं उसको। ओके मैम। यस बट इट मैम, इज सीएस बोलते हैं स्कूल हाँ में। सीएसई है। हायर लेवल पे चले जाओ तो वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ऊपर चले जाओ तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी हो गया। पहले पुराने जमाने में ईटी बोलते थे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फाइन। यस मैम। अभी देखो एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेती हूँ। यू हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिसिप्लिन, कि कब कोई भी एरिया ऑफ सब्जेक्ट जो होता है वो डिसिप्लिन कहलाता है। सो यू गो थ्रू अगेन द पैम्पलेट शेयर्ड बाय पानीग्राही सर, इट इज देयर ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम। कब वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी कहलाता है? सर ने वो बोला था, आपको ध्यान हो तो, कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो डिसिप्लिन हो सकता है, पर डिसिप्लिन जो होती है उसका सब्जेक्ट तो होगा ही। मतलब सब्जेक्ट के अंदर डिसाइपल है, उसका खुद का कंटेंट है, उसका खुद का प्रिंसिपल है, देयर आर सर्टेन चेकलिस्ट व्हिच हैज बीन गिवन देयर, उसको वो फॉलो करता है वो सब्जेक्ट, देन ओनली इट सब्जेक्ट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी अ डिसिप्लिन। बट कोई भी डिसिप्लिन जो है वो सब्जेक्ट होगी ही, क्योंकि उसके पास अपना कंटेंट तो है ही, तभी जाके वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? एमसीक्यू के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलो अभी फ्रॉम माय साइड आई हैव कंप्लीटेड द होल यूनिट and officially formally now we are ending with this UDS classes. All the teachers have completed the syllabus and all the best for your exams. Now if you have any doubt, any confusion, you can ask me. Yes students. Yes ma'am. Any doubt? No ma'am. Yes, somebody has asked me about कि हमारा एक्सटर्नल एग्जाम कितने मार्क का होगा। उसका मेरे पास एक यस टेंटेटिव आंसर। हाँ देखो, आपका थियोरी आईए है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का हुआ थियोरी का एग्जाम। यस हाँ? यस मैम। फिर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ 25 मार्क्स का। यस मैम। हाँ, अभी आपका टोटल पेपर जो है वो 75 मार्क्स का है। तो आपका एक्सटर्नल एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 30. वेरी वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। सो दिस इज योर bifurcation. Clear? So now that is also clear, and I hope you all have Yes. completed and you all are fulfilling in order to appear for your external examiner exam of this paper. आपका थियोरी आईए हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है, फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो किसी का अगर कोई भी मैम रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल के बाकी मार्क्स है, कब तक मिल जाएंगे? प्रैक्टिकल के मार्क्स बस ये वीक में हम आपको दे देंगे। ओके मैम, मूडल पे ही आएगा वो मार्क्स? हाँ मूडल पे अपलोड, हाँ इट विल बी विजिबल ऑन मूडल। ओके Okay ma'am. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल ऑफ यू। नाउ अभी थैंक अगर यू सो आपकी मच मैम। यूपीएस जो भी क्लास है उस टाइम में यू कैन डू योर स्टडी। फाइन। यस मैम। So I am ending the meet now. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll end the meet now. No doubt, ma'am. Thank you.